Après 5 jours de course, 7 des 8 bateaux ont désormais quitté la Méditerranée. One Planet, One Ocean Pharmaton, puis We Are Water ont en effet passé à leur tour hier soir le détroit de Gibraltar. En tête, Hugo Boss, Cheminée Pujula et Neutrogena se sont contrôlés depuis la sortie de Méditerranée, cap à l'ouest avant d'empanner la nuit dernière vers le sud et les îles Canaries. Dans une bulle anticyclonique, ils évoluaient aujourd'hui à moins de 10 nœuds. Gaes est à l'affût et couvre à l'est le trio de tête, alors que Renault Capture, qui a fait du sud d'entrée, a affiché la meilleure moyenne de la nuit, portée par la brise touchée à Gibraltar. En dernière position, scotché dans la mer d'Alboran, Spirit of Hungary était pointé ce matin à 120 milles de Gibraltar. And did I hear that you had a run-in with some fishing nets around Gibraltar? What happened? Well, we were sailing after the Gibraltar in the level of Tarifa, and then we start catching some nets. First, we catch one with and I think we release from this one. The second one, it gets hooked the boat, and we were dragging the net for a while with the boat slowing down and that was the time the wind picks up, so it was really bad for us because we have to drop the sail, go headwind, and try to cut the net from the rudder. But everything is okay now? Is there any problems on board left over from that? We will try to do some movements in terms of to find the wind which should come from the right side. So we expect it to jibe and probably try to not cross the bow of the other ones, but to be more close to the other ones. And are you getting a good idea of the relative boat speeds of these top 3 boats? We can see on the tracker from 4 hours to 4 hours, which is the boat speed from the others, but it's very relative because the GPS boat speed is only instant, so we don't know exactly the speed they have. But it's quite similar because sometimes we are together and it's not big variations, and the only variations is because you have a little bit more pressure sometimes. The rest okay. And what we can see now, the other boats behind are faster because they are coming with more wind, so it's going to be a natural compression of the fleet in the next few hours. And looking ahead to the Canaries, what are you expecting weather-wise? Is it very much a race to get into the trade winds first? I think the trade winds will start picking up in the end of tomorrow. I hope it's going to be like a transition, and I think the more south you are, more quicker you will get these trade winds. So probably there's going to be another time where the top 3 boats will pull out from the boys behind. But this is what the theory says. But we have to wait because the weather situation is a bit complicated now. Great, and I heard that you took very little fresh food for these early days. You went straight into the freeze-dried. What was the reasoning for that, and how is that working out for you? Well, because if you have to suffer from the beginning. So it's no point to have any fresh food if you have to go in a diet of freeze-dried food for the next 2.5 months. So it's better to start away from the start in normal food and then get used to. I think it's better. You know, you can have fresh food, but
I think it's no point to delay what this is going to be your reality. Eating the Friday food, and the Friday food is quite good, so it's no problem. Com va ser el pas per Gibraltar? Vareu tenir molt de vent, molt de trànsit? El pas de la Set de Gibraltar, bueno, al principi no teníem gaire vent, després com ja esperàvem va pujar molt el vent, vam tenir fins a 35 nusos a la sortida de l'estret, però bueno, ja una mica el pas que teníem feia que feia, que no tant, i com que ja sabem aquí que sempre hi ha més vent del que prediu la previsió, doncs ja anàvem amb compte, no? El trànsit vam tenir sort, vam tenir relativament poc trànsit i vam poder fer un pas a l'estret molt fàcil. Com veieu la situació? Creieu que podeu enganxar-vos una mica al tren del davant? Pot ser la situació meteorològica ajudi? Bueno, enganxar-nos al tren del davant és molt poc probable, no? Els trens de davant són més ràpids que nosaltres i és molt poc probable, doncs no ens ho plantegem. Nosaltres anem a la nostra rima, anar fent i anirà passant, no? Tot el que hagi de fer, nosaltres hem d'acabar i a la nostra rima tot el que hem de fer. Esteu aquí on volíeu estar, o almenys on esperàveu estar? Doncs no t'ho sabria dir, no? Perquè nosaltres mai havíem provat amb regata amb altres vaixells, no sabem on havíem d'estar realment, però sí que és veritat que igual estem una mica, molt contents d'estar on estem i una mica sorpresos, no? Perquè tenim algun vaixell darrere, nosaltres tenim el vaixell més antic de la flota i per tant ens pertocaria estar més enrere. Bueno, tenim la sort d'estar aquí, el que la Mediterrani és molt complicat, que és una zona de calma i allà no fos un altre barco que sigui més vell i agafi vent pot anar davant teu i bueno, amb el temps suposo que tot es posarà a lloc i ja veurem, nosaltres ja hem explorat la vida. Donc aujourd'hui c'est dimanche, le dimanche c'est généralement une journée un peu de repos pour nous les terriens. Pour nos navigants sur cette course, ça va pas être très facile aujourd'hui parce que ça s'annonce plutôt une journée très dure pour les nerfs parce qu'ils vont être dans du vent très léger, aux alentours de 5, 8, 10 nœuds et donc ils vont devoir se battre toute la journée pour essayer d'être plus rapide que le petit copain qui est à côté. En plus de ça, ils se voient. Donc ça va vraiment être une journée très dure pour les nerfs pour nos 3 bateaux de tête qui vont naviguer et qui vont tout faire pour essayer d'aller plus vite que le bateau d'à côté. En ce qui concerne Gaes et Renault qui ne sont pas très loin, eux ils vont probablement chercher à faire une autre route un peu différente pour trouver l'astuce pour venir se recaler le plus près possible des 3 autres. Donc la journée s'annonce vraiment très intense pour nos bateaux de tête aujourd'hui.